omowabirwa neya Keisha atenga Keisha omulambo gwo baali bagutaddeko namba 39. Prosecution also adduced evidence that the accused person was cutting the children with a knife, which he threw over the chain link fence upon seeing the first responders at the scene. The knife was recovered by the scenes of crimes officer. It was a kitchen knife with a silver handle and black blade with the label reading Ming Feng. And while at the laboratory, a swab from the knife handle was taken, and also a swab from the blade was taken. And it was established that the handle had a male DNA profile which belonged to the accused person. Nti obujulizi bwonna bugamba nti yali abaana bano nga abasaza akambe era abantu bwe batandika okujja akambe n'akasuula wabweru wa geeti kakambe kano kaliko ebigambo Ming Feng nti bwe bamala akambe ako ne bakatwala kukeekebeja bwe bamala okukeekebeja ne basanga nga waliwo endagabutonde z'omuwawaabirwa. Also, the blood stains on the blade of the knife were for body 3 and body 37. And body 3 was for Odeke Ryan, while body 37 was for Seriange Ignatius. Nti era ne akambe bakajjako omusayo gwaliko ne bagenda kukeekebeja ne basangako endagamutonde za Ryan ne Seriange. The accused, whereas the accused in his defense did not deny the killings of the children, the defense, this defense will be discussed at length while discussing the last ingredient. Nti wadde muwawaabirwa teyeegaana ekyokutta abaana abo naye ensonga ye gye yawaayo Oweekitiibwa omulamuzi agenda kugyogerako. During the submissions of counsel for the accused person attempted to suggest that the accused person was not adequately implicated for the offense, and his argument was based on the fact that whereas PW6 and PW7 testified that they were first responders, namely Cyrus and Moses, who are said to have apprehended the person, the accused person, and kept him in the guardhouse. None of those first responders was called as a witness. And he wondered where exactly the police found the accused person to arrest him. Nti abaloya nga babumba obujulizi lawyer w'omuwawaabirwa yagamba nti oludda olwabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obumala okukakasa nti omuwawaabirwa ye yaza omusango guno nti ng'agamba nti waliwo abantu abasooka okujja nga Cyrus ne Moses naye tebabaleeta mu kooti naye ne yeebuuza poliisi yamusangawa okumukwata. I know that it was prudent to have one court. Failure to have them did not affect the prosecution evidence. At least PW6 and PW7, that is Phoebe and Annette, testified that they saw the accused person being apprehended and being kept in the guardhouse. And PW15 and PW14, that is the investigator, the lead investigator, and the SOCO, the scenes of crimes officer, they confirmed finding the accused person having been arrested and kept in the guardhouse. That evidence was not challenged at all in cross-examination, and in light of all the other evidence placing the accused person at the primary scene of crime, it is my finding that the accused, that the evidence that the accused was apprehended in the act of slaughtering the children, kept in the guardhouse and later picked up by police is true. Ntera bagamba Oweekitiibwa omulamuzi agamba kituufu abantu abasooka okujja bandize mu kooti ne bawa obujulizi naye ne bwe baba nga tebaze kubanga Phoebe ne Annette bajja ne bawa obujulizi ne bagamba nti baaliwo era ne balaba nti bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi era waliwo obujulizi obulala bw'omujulizi ow'okumi na bataano era nti basanga nga omuwawaabirwa bamaze okumukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi n'olwekyo okusinziira ku bujulizi Oweekitiibwa omulamuzi agamba kituufu omuwawaabirwa bamukwatirawo ng'akola omusango ogwo era ne bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. In light of the above, it is the finding of this court and in agreement with the joint opinion of the assessors that the prosecution has proved beyond reasonable doubt
that the accused person caused the death of the 4 children, namely Again Rotho Tim, Seryange Ignatius, and Odeke Ryan. N'olwekyo oweekitiibwa omulamuzi akkanyiza ne ba assessor bwe bamuwabula nga bagamba nti oludda olwabi luleese obujulizi obumala okulaga nti mu butuufu abaana bano Eteku, Keisha, Seryange ne Odeke baafa. I will go to the last ingredient, and that is the ingredient of malice aforethought. Kati agenda kwogera ku ky'okugamba nti eyatta abaana bano yali alina ekigendererwa. Malice aforethought is defined in section 174 of the Penal Code Act. And the summary of it is that malice aforethought shall be deemed to be evidence provided for by the following circumstances: an intention to cause the death of any person, whether that person is the person actually killed or not. B, knowledge that the act or omission causing death will probably cause the death of some person, whether that person is the person actually killed or not, although the knowledge is accompanied by indifference, whether death is caused or not, or by a wish that it may not be caused. In summary, that you must have had an intention to kill somebody, or you had knowledge that your acts or your failure to act would actually result into the death of a person. Ekigendererwa ekitabo ky'ebibonerezo akawayiro 174 kigamba nti obujulizi bulina okulaga nti waliwo n'ekigendererwa okutta omuntu n'oba nga ogose sikwe wali oyagala kutta, olina okubeera ng'omanyi nti bino byonna by'oli mu kukola biyinza okuviirako kufa kw'omuntu. Ekikulu kiri nti olina okuba ng'omanyi nti byonna by'ogenda okukola biyinza okuviirako omuntu okufa. So malice aforethought is a mental element, and it is not easy to prove with direct evidence. But inferences may be made from a number of things, including the nature of the weapon used, the part of the body targeted, the nature of injuries, and the conduct of the accused person before, during, and after the commission of the offense. Ekigendererwa kibeera mu mutwe gw'omuntu, n'olwekyo kiba kizibu nnyo okuleeta obujulizi okukiraga, naye basobola kukirabira ku bintu bingi. Ekisooka basobola kulabira ku kisi ekikozesebwa, basobola kulabira ku kitundu eky'omubiri kye bakozesa, era basobola kulabira ku biwundu oba obuvune omuntu bw'afunye, ate basobola kulabira ku neeyisa y'omuwawaabirwa mu kukola ekintu ekyo ng'akikoze oba nga tannakikola. Prior planning or prior threats of the accused may be used to infer malice aforethought. Omuntu okusooka kuteekateeka ekintu basobola okukiraba ne bagamba nti yali alina ekigendererwa. To prove this ingredient, the prosecution adduced evidence from eyewitnesses to the offense, that is Phoebe and Annette, who testified that they saw the accused person aggressively and gruesomely cut the necks of the 4 children with a knife. Nti oludda olwabi lwaleeta obujulizi bw'abantu abaaliwo nga Annette ne Phoebe, era bajja ne bagamba nti baalaba omuwawaabirwa ng'asala bubi nnyo ensingo z'abaana bano. This evidence was corroborated by the findings of the post-mortem examinations of the 4 children's bodies and by the testimony of Dr. Katongole Abdul, who examined all of them and described the injuries on the deceased as follows. Nti era ekyo kyongereza ku bujulizi bwa za postmortem reports oba ebbaluwa ripooti omusawo gwe bayita Katongole ze yawandiika ng'amaze kwekebejja emirambo gy'abaana bano n'annyonnyola ebiwundu abaana bye baafuna nga bwe tugenda okubyogera.
And I will go in the detail of the injuries for each of the deceased children. I begin with Eteku Gideon. He is said to have had a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, located at 66 centimeters from the right hem of the neck. The wound was longer than its depth, characterized by smooth edge, regular margins, no bridging fibers, marginal contusion, and the wound was deep, transecting through the esophagus, trachea, internal jugular vein, cut fractures, and the above descriptions were consistent with deep cut wounds. Tusooka ne Eteku Gideon yalina ekiwundu obugazi nga kyali kya sentimita 14 ate nga kyali ku bulago side ya ddyo nga kyali kiwanvu nnyo nga kifumitira ddala ne kyonoona ebitundu ebisinga eby'obulago era nga kiraga nti baamusala nnyo. Keisha Ageno Roth Otin was said to have a 9-centimeter long open wound on the right side of the neck at 67 centimeters from the right hem and 1 centimeter from the anterior midline. And the wound was longer than it was deep. Nti Keisha naye yali alina ekiwundu nga kyali kya bugazi sentimita 9 ate nakyo kyali ku bulago side ya ddyo nti kyali kiwanvu nnyo. The wound was big, transecting through the skin, underlying neck muscles, the trachea, esophagus, major neck vessels, and nerves. Nti ekiwundu kyali kiwanvu nnyo nga kiyita mu mubiri ne kisala emisuwa egisinga egy'obulago. And he concluded, or he noted, that these findings were consistent with deep cut wounds. Era n'agamba nti ebiwundu ebyo byaliwo olw'ensonga nti baamufumita nnyo. Seryange Ignatius was said to have had a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, which was longer than it was deep. Seryange naye yali alina ekiwundu nga kyali kya sentimita 14 ate nga bali bamusaze nnyo. The wound was deep, transecting through the skin and underlying neck muscles, injuring the internal jugular vein. Nti ekiwundu kyali kiwanvu nga kisala ne kiyingira ne kisalira ddala emisuwa gy'obulago. He found that the above descriptions were consistent with deep cut injuries. Era n'agamba nti ekiwundu kino kyajja olw'ensonga nti baamusala nnyo n'afuna obuvune. This one also had another 4-centimeter long cut wound located on the right submandibular region. We go to Odeke Ryan, the last child. This one was said to have had a 9-centimeter long deep cut wound located on the right side of the neck. It was a deep cut wound dissecting through the underlying neck muscles, neck vessels, trachea, esophagus, and transection of a spinal cord. The cause of death for all the children was established to be hypovolemic shock due to cut wounds to the neck. Odeke naye yali alina ekiwundu nga kyali kya sentimita 9 nga kirina ku kono y'obulago era ng'ekiwundu kino kyali kiwanvu nnyo nga kisalira ddala emisuwa egisinga egy'obulago nga kigendera ddala ku nkizi. N'agamba nti kyaviirako omwana ono okufa, baamusala nnyo n'avaamu omusaayi mungi. All the postmortem reports for the 4 children were admitted
and marked as exhibits 1, 2, 3, and 4 respectively. Alipoota z'omusawo ze yakeberako abaana bano banna zonna baazireeta mu kooti ng'ebizibiti ekisooka ekyokubiri ekyokusatu n'ekyokuna. This evidence is further corroborated by the evidence of the scene of crimes officer Mr. Mutaka Jimmy, who visited the primary scene of crime. This is the center. Immediately after the commission of the crime, he processed it and made a report which was admitted as PEX 10. And this is what he said, that at the center, he found the body of an infant on the veranda, and it was identified to him as that of Odeke Rayan. And he uniquely marked that body as 3. On this body, he observed one deep cut injury on the right side of the neck, with cuttings through the neck bones and muscles. And he took pictures of this body, and they are in his report on page 11 and 12. Nti kino kyongerezebwako obujulizi bwa soko oba omupoliisi agenda mu bifo bye bazizaamu omusango bamuyita Mutaka Jime, era yagamba nti yajjirawo mu kifo ekyo n'awandiika alipoota gye baleetanga ekizibiti ekyo-10. N'agamba bwe yatuuka mu kifo ekyo yasanga omwana omuto, omulambo gw'omwana omuto eyali ku kabalaza nga bali bamuyita Ryan, n'aguteekako namba 3. Agamba nti omulambo guno gwali gulina ekiwundu ekinene ku bulago, ng'ekiwundu kino kyali kisala amagumba n'emisuwa egy'obulago, era n'akuba ebifaananyi n'abiteeka mu alipoota eyo. Shortly thereafter, he went to Wenzi Medical Center, this is the secondary scene, where he found the bodies of the 3 children, and they were identified to him as Eteku Gideon. He uniquely labeled his body number 32, Seriang Ignatius number 37, and Keisha Ageno Rotho team was labeled 39. Omupoliisi oyo yayongera n'agenda ku Wenzi Medical Center, bwe yatuukayo ne bamulaga emirambo gy'abaana 3, Eteku n'amuteekako namba 32, Seriange n'amuteekako namba 37, ne Keisha n'amuteekako namba 39. PW14, this is the scene of crimes officer, further testified that all presented similar fresh injuries of deep cuts on the right side of the neck, which went through the muscles and bones. N'agamba nti abaana bano baali balina ebiwundu nga byagala kufaanagana, nga bonna baali balina ebiwundu mu bulago ku ddyo, ate ng'ebiwundu bino byali bisalira ddala nga bisala n'amagumba n'emisiwa y'obulago. This court also observed the photographs of the bodies of the 4 infants and confirmed the gruesomeness of the attack on all of them, as evidenced by the nature of the injuries. Era kooti yatunuulira ebifaananyi by'abaana abo n'ekakasa engeri abaana gye baafaamu baafa bubi. The murder weapon, which is a knife, which caused those grave and fatal injuries on the children, was also recovered at the primary scene of crime, just behind the chain link fence, after being thrown by the accused person, and it was also admitted as evidence. Nti era n'ekisi akambe baakafuna nga baali baakasuula wabweru ya geeti ne bakaleeta mu kooti ng'ekizibiti. So we have those grave injuries and the knife that caused them. Tulina ebiwundu ebyali ebibe ennyo n'akambe akaakozesebwa. The above evidence would be sufficient to prove malice aforethought, because there would be no other inference that a person pounces on defenseless, innocent babies and goes ahead to cut their necks as if slaughtering a goat or a chicken in that accurate and precise manner, other than that of malice aforethought. Nti era ku bujulizi obwo bulina okubanga bumala, kubanga omuntu tasobola kugenda n'akwata obwana obuto nga tebwesobola
n'abusala obulago ng'asala embuzi oba enkoko. However, the defense heavily contested this ingredient and insisted that the accused person was not in a right state of mind to form an intention to commit the offense of murder. Nti oludda olw'omuwawaabirwa balooya be bagamba nti ebyo si bituufu kubanga nti omuwawaabirwa omutwe gwe gwali tegukola bulungi n'olwekyo yali tasobola kutemula. The accused person in his unsworn statement stated that he did not act intentionally or deliberately, and although there were claims that he was completely mentally okay, there may have been other mental challenges that may have gone undetected, which could have contributed to the death of the children. He insisted he was not mentally okay. Nti bwe yali ayewozaako teyalayira naye n'agamba nti ye kino teyakikola mu bugenderere, n'agamba wadde nti bagamba nti omutwe gwe gwali gukola bulungi naye bayinza okubawo ebintu ebirala bye bataategeera ebiyinza okuba nga byamuviirako okukola ebyo bye yakola, n'akakatiza ensonga egamba nti ye omutwe gwe tegukola bulungi. Gwali tegukola bulungi. Omutwe gwe gwali tegukola bulungi. The accused also denied being foul-minded in the killing of the children, and in respect to this, he made reference to the book. I already talked about that, but this is for emphasis. That the flash disk which showed that he had done a search and saved a book on the art of war. He stated that this he did it long ago and it had nothing to do with the death of the children. Nti era agamba nti ekino ekintu kyonna teyakiteekateeka ekyokutta abaana, n'agamba nti ekyokuteeka akatabo k'entalo n'okunoonyereza byonna bye yanoonyereza, agamba nti akatabo yakanoonyerezako ebiseera by'emabega nnyo tebiyinza okuba nga byamuviirako okutta abaana abo. He also denied being deliberate and with forethought while making reference to the evidence of the Google searches that he made using his phone, specifically the search for ISIS beheading and for schools that teach young children. And he said that whereas these searches may suggest that he did it deliberately, there were other factors forcing him to make those searches, which factors he chose not to disclose to the court. Nti era yagamba nti ye teyabikola mu bugenderere, era n'agamba nti bino bye yanoonyerezaako ku mukutu ng'ebya ISIS okuggyako emitwe gasomesa abaana abato. The accused person further stated that he was under the control of some people whom he occasionally referred to as friends and were in 3 categories. Nti yagamba nti yali akola olw'ensonga y'abantu be yali ayita mikwano gye ate nga baali bangeri 3. He also alluded to the fact that between January 2026 and March 2026, he entered into